Zanchito is easy. Zanchito business in the jira yatu yoshainira. Zonse zile mandamu watu wasakayikila. Zanamira wendi watu wa Malawi ndiu. Kusikonzela njira yotiti pondemo. Ukaniza mwakuya mabizinesi chisanko chatu kutogolera senchito chabe ndili ulatu kutoka mutima mwatu togololatu. Tukulendeni mu programu ya Zanchito Entrepreneurship Series dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Mu programu yathu ya sabata ino tikhala kuunikira kuti kodi sukulu zaukachenjede komanso ma technical college ali ndi udindo wanji pothandiza achinyamata pa nkhani ya bizinesi. Tadala chifukwa choti mu studio muno tili ndi alendo amene atithandize kuti timvetse bwino muto omwe tikukambirana. Tili ndi Tamika Nyundo amene ndi opanga business kana kuti muna ochita business. Takulandirani program yathu. Zithokoza kwambiri Blessings. Zikomo kwambiri. Tili ndi Mike Mkali amenenso nawo amapanga business. Takulandirani program yathu. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Tili ndi Suzika Mvalo amene ndi a principal ku Lilongwe Technical College. Takulandirani program yathu. Zikomo kwambiri Blessings. Tathokoza. Komanso tili ndi Professor Malango Shintenga amene ndi a Professor of Economics ku sukulu ya Hebron. Sukulu ya ukachenjede ya Hebron, University of Hebron. Takulandirani program yathu. Zikomo kwambiri. Tiyambira ndi Suzika Mvalo kuchokera ku Lilongwe Technical College. Timafuna tidziwe kuchokera kwa inu kuti ngati Technical College mukuchita chani poonetsetsa kuti achinyamata akupita patsogolo pa nkhani yodziyimira okha pa business. Ma technical college mukudziwa tikupereka maumisiri osiyana-siyana. Achinyamata tikuwaphunzitsa maumisiri osiyana-siyana. Nkhani za construction, nkhani za engineering, ndi zina zambiri tikupereka maumisiri osiyana-siyana. Pakali pano, chosangalatsa kwambiri nchonena kuti pofuna kuti achinyamata awa tisamangowaphunzitsa kuti akamachoka mu college muja azipezeka kuti akukafunafuna ntchito. Yeti ali ndi umisiri. Tikuona ngati zimenezo zosakhala bwino. Ndiye curriculum yathu ma college monse pano pamene tikuphunzitsa muli mamodule a entrepreneurship. Tikufuna kuti achinyamata amenewa akamachoka kumene kujamaliza zimene tawaphunzitsa tapasa umisiri mu zintchito zosiyana-siyana asamangokhala ndi mtima wakuti akafune ntchito kapena akakhale kuti wina wake awalembe ntchito ayi, koma akhale ndi umisiri wokayambisa zawo zopanga zawo paokha ngati entrepreneurship. So kuma college ko tikuchilimika kupereka upangiri umenewo ngati entrepreneurship lessons kuti onse amene akuchoka kumene kuja akhale kuti akudziwa kuti kodi business angapange chani kuti ayambe business. Pamwamba pa izozo paliso kuti ma college muja tayikamo ngati ma incubation centers, business incubation centers, business incubation hubs. Specifically zimene tapanga ndikuti tapase space achinyamata amene ali ndi ma ideas za business kuti tikhale nawo pansi bwinobwino mene muja ma ideas awo aja tiasule taongole bwinobwino taongolere kuti ma business awo akayambika akhale oti akakhale oti opindulira iwo komanso mene aziteromo apeza mpata oti apeza anthu ena oti azikathandiza ma business aja mene aziteromo akhanga takuseguliranso mwayi wa ntchito kwa ena pamene akuzilemba okha komanso akhala akukalembaso ena ntchito. Nde ma business hubs amene wawa panopa atachilimika kutengaso achinyamata amene amaliza maphunziro awo kuabweresa ma business hubs muja kuwasula mwapadera sopano kuti tiapase upangiri komanso kuwalumikizisa ndi kumene angapeze mpamba. Pakali pano makhomo aseguka okuti achinyamata amenewa amene ali ndi luso labwino komanso ali ndi plan zabwino za kuti ayambe ma business awo kuli malo amene angakabwereke ndrama. Nde college kulumikizana ndi Activate Authority kulumikizanaso ndi mabanki komanso ku NIF mukudziwa bwino kuti akupereka maloni achinyamata amene ali organized bwino panopa zikuayendera ndithu kuti akutha kupita kukapeza chithandizo chokuti ayambire ma business osiyana-siyana. Tipite kwa Mike. Timafuna tidziwe kuti mapanga business yotani komanso masiku ano mapezeka kuti munthu apanga business koma usukulu yawo kachenjede anapondako. Ngati munapita mwina kusukulu yawo kachenjede munapita kusukulu yanje komanso munaphunzira omwe munaphunzira ku sukulu yawo kachenjede ndizofanana ndi business yomwe mupanga? Ine ndimapanga business ya construction.
mapanga construction komanso mapanga supply construction materials kudzera ku Remka Construction komanso Siposel Limited. Ndili ku skulu ndinapanga project yanga nali ku University of Malawi, the Polytechnic, pana kumaichula kuti Mobas. Kuti ndipite ku business mwina ndi zimene napanga zosiyana pang'ono. Nkhani nalionena kuti ndili ku college ndinapanga innovate a machine. Imene nimaichula kuti mechanical power amplifying machine. Now quantum physics the theory journal it's well debated. So after proving it mathematically, I built a machine. Now with this machine I felt kuti ikanatha kusintha dziko. Komano kunapezeka zoti panali bebe ngati mwina kuti kodi ndikazikulitse bwanji ndiye mwalo mwake dana kuti bwino ndikambeka business ina yake ndikakapeza capital ndikabwerereso ku project yanga ija mwina ndizambe kuipanga at a larger scale. Through that's how I began my business. Koma kunena zona through ku university I think ndimene napeza more skills even on how to manage the business. So zimene ndikupanga zikwambiri ndi ma footprints all mapoza amene napeza through the university. Tipite kwa Tamika, timafuna tidziwe kuti sukulu inakuthandizirani kuti kupatseni nzeru za business yanu, munatolamo nzeru zotani kuchokera ku sukulu komanso mumachita business yanji? So ineyo sukulu yo imene ndapanga yo kachenjede ndi ya accounting. Ndinganene kuti mbali ina imandithandizira. Business yanga ndi ya zobeka ndi like zobeka ndi ma confectionaries ndizo kazinga ndeti pano ndina amayi amandasi. Amayi azitumbua. Now kumene mandithandizira sukulu imene napanga kungotha kuwerengera masamuwo kuti ndizithoza zoti kuda papa ndipangapo phindu ngati ndikafuna kubwesa product ya nyuwani ndikodi ndikayipanga chonchi iye nda kapena ayi ndipene imandithandizira. Ngakhale mene ndikapita ku sukulumo sindikapita ku sukulu ndikapanga business. Monga mmadziwa kuti ana panyumba timauza kuti ulimbikire uzakhala ya bwana. We sitimauza za business kuti limbikira uzathe ulemba anthu ena ntchito. So most mene mapanga sukulu mapangira kuti ndizakhale bwana. Kufika kumene kuja kudabwa zoti ulembere uku sakukutenga, ulembere uku sakukutenga. So it was my last resort. It wasn't my first ucheni kuti ndimeze sukulu ndikambe business koma kuna ifo chosimidwa. Mukusimidwa momo namba ndikutani kupanga business imeneyo. Chimene ndimaona chonera kuti I think nthawi zambiri ana athu tikamalera timalera kwambiri olo kumpowalankhula timalankhula kwambiri zoti akayambe ntchito akalembedwe akakhale feti ngakhale ntamba business manga anandifunsa anzako sanga kulembe ntchito chani feti ankaona kuti si chinthu ndi sukulu chani. So pano inde imandithandizira kuti ndimatha kuwerengera koma si zimene naphunzira business imene ndikupanga zomwe kwambiri. Achinyamata ambiri tikuwauza kuti iye azilimbikira business apange ma business komano iniyo ngati ma technical colleges. Mukumapereka upangiri wanji kuti achinyamatawa athe kuzimira pa pamakhala mwa yosiyana pa Chingerezi pali ma incubation centers pali ma mentorship programs. Mukupanga zotani kuti achinyamatawa athe kuzimira paokha? Choyamba chimene tikupanga ku ma technical colleges nchonena kuti curriculum yathu mmene ili panopa akangolowa munthu kumene kuja kuzapanga umisiri wina uliwonse kandi plumbing, ukalipentala, ubuilder, motor vehicle mechanics kandi electrician, monsemo akamadusa tili ndi module ya entrepreneurship. Nde amakhala kuti za businesses wayamba kale uziphatikiza ndi umisiri wake. Wamaliza kuphunzira umisiri uja zonse wafika ndithu kumapeto kuti panopa yeyo ndikhanga akutha kugwira ntchito ija bwinobwino. Tikumaperekaso mpata onena kuti sikuti mukachoka pano muzingoganizira kuti wina akakulembeni ntchito chifukwa ntchito mwina zizisowa. Inde ena akamaliza akapezeka kuti alembedwa ntchito pena pake, koma si onse amene akati amaliza akapezeka alembedwa ntchito pena pake. Ndiye tikuwachita encourage achinyamata aja akamamaliza muja tikumakhala nawo ndi ma mentorship programs. Tilekeze kuti nthawi yokuti akupanga ma graduation ija timaitanisa anthu oti adzawalankhule ngati motivational speakers. Amabwera ndithu kuzawalankhula kuwachita motivate komanso timakhala kuti tapangaso expose ma facilities amene tili nawo pa college apart from kuwaphunzitsa za normal za pa curriculum. Tilinso ndi ma incubation centers, business hubs. For example pano ma college angapo panopa they are fully fledged business incubation centers. Nde kumene kuja kuti mauza kuti
kuti iwo akayambeso ma business paokha amafunika upangiri wina wake wapadera. Ndiye kuli bwino achite enroll ma business hubs muja, aphunzitsidwe ukadaulo okuti business angakayendese bwanji. Komanso akatero zimapangisa kukhala ndi mpata, chifukwa opereka mpamba, opereka maloni amafuna kuti adziwe kuti kagulu aka kaphunzitsidwa bwino za business. Nde akamapanga graduate ma business hubs muja zimatengaso kuti zikachitira ubwino akapita ukatenga ngongole terekeze kunifi kapena ku mabanki amene akupereka panopa kuli ma facilities ku mabanki amene akupanga target ma graduates ama technical colleges achinyamata kuti akamaliza apange kagulu kawo bwinobwino kuti atha kuyamba ma business awo. Izi ndi zabwino chifukwa chokuti achinyamata aja akatero akachoka kumene kuja samangoyang'anira kuti wina akatilembe. Iwo akayamba zochita machita chawo akapangisaso kuti alembe ena ntchito. Ndithu tipite kwa Mike okhala kuti unaphunzira ku Mobas, ukudziwa ndithu mmene zimakhalira ngati sukulu ya ukachenjede sikumpanga support ophunzira pa nkhani ya business. Timafuna tidziwe kuti m'maganizo mwako ukuona kuti sukulu za ukachenjede zipange chani poonetsetsa kuti achinyamata akuphunzitsidwa bwino nkhani ya business. Ifotokozaso mujama fotokoza kuti ndapanga chimashini changacho ndinkaona ngati ine ndoti ndidolo polisi naone koso. Kenaka ndapita kuno ku workshop ndinakasuzumira umeneko nakapeza kuti kuli ma projects amene anapangidwa ambirimbiri ena very brilliant ideas osanango atsekera muchichani chi workshop to the point oti penaso maybe my projects achimoyizidwa ngati ma spare parts for other things. But these were very brilliant ideas. Ine mene ndikuganizira kuna kuti university, because one of the roles of university ndikupanga research, kubwesa ma solutions amene anthu tikupanga face. Yeah? So the best that the universities can do, for me, number one, let's promote creativity. Because ma solution opanga sort Malawi sangachokere ku Germany. Ku Germany akupatsani ma solution nawo. Ku America akupatsani ma solution nawo which might not be for Malawi. Pamene Malawians we understand my problem. The first thing is my universities, let's showcase these ideas to the world. Number two, in my ganza kuna kuti there are some things that is mafunika zikanapangidwa at a higher scale. Mwachitsanzo tikamadzala mbewu anthu ambiri timakhala kutenga kachimanga sasakawo kudzala pamene one of the engineer students anapanga event ngati kanjinga kuti chimanga chomango kathira kumangoenda basi kokha. You know, nthawi zinaso anthu machota mudzesa kantengo pena zoti anthu alakwitsa ka 15 cm kacha kamatani kamavuta. Koma with that technology which was simple, zosafuna mafuta, zosafuna chani, kamene kacha kamafunika zona kuti one, university angati yawaonetsa. Two, pena mwina it's also collaboration in boma. Pena kunena kuti okay, mwina kati panga allocate 2 billion, ka 1 billion kuti kamashina aka kathandiza anthu kuti ulimi upite pachani patsogolo. So my ideas aja, first of all, akapangidwa, let's showcase them to the world. And two, let's make sure kuti we industrialize. Kapena kuti tiyambe kuapanga at a larger scale. And then kubwera anthu oti mwina anakhala kale mu industry mu. Ndekuti through that peza zoti ntchito zijazukutani. And through those ideas, one will develop the nation, komanso tipanga ntchito, komanso ndoti kukhala kuti tipangeni kwambiri kuti zinthu zitani zisinthe. Tipite kwa Tamika. Timafuna tidziwe kuti sukulu za ukachenjede zingapange chani poonetsetsa kuti zikupanga support achinyamata amene ali ndi masomphenya a business. Mena mankhula mvalo atchulapo china chicho chandisangalasa. Anenako zonena kuti ayamba kale incubating ana akamaphunzitsa, which means akuapanga shift mindset from kuti ndikagwira ntchito kunena kuti ndikayamba ntchito. Imeneyo chandisangalasa, and the fact that akumatha kubwesa ma alumni abweso azawuzanza kuti inetu kunja kuti ndinapita ndizi ndaona, making it more practical kuti akamapita akapeza chani kunjako. What I would want further is kuti atengeso anthu amene sanasulidwe koma anayamba business koma kuchitaso bwino, amene azitha kukhala nawo ndi link yote azitengakoso anaena on a short, akaziwe anawo kuti sakundilemba ntchito ndisakagwire mota ndilembe, koma akaziwe akaphunzira day to day kuti business imayenda bwanji. Konjezera painepo ndikukhulupirira kuti aliyense kuti tisinthe maganisidwe yoti ndiphunzire ndidzakhale bwana, kuti tiyambe kuphunzira zoti ndiphunzire nditha kuzamba business. Iphunzisidwe even kwa ana achichepere, pakhale china chake chomaphunzisa be ndithu kumaziwa zonena kuti business sikutha nzeru kuthodwa koma nchichoti mpene utha kuyambira.
Kodi namuona ngati nkuthodwa eti kwa basi nditha kukamba nkhani zambiri zoti ntamba business anthu amamva chisoni you know mina tinthandize chonchi because for them kunali kuti ndi mpaka na tambe kugulisa tinthu tobeka tokazinga pakana mwina tiyese kunthandiza kupeza chani ntchito and zimenezo ndizoona kunaya kuti nanga sina nenso even pokayamba sinambe kuti ndifuna kupanga business namba fena kuti ndimafuna nanenso nzitakataka pakhomo nzitha kupeza kanchere kuti zolengeza zitani zichepe komano that's when I found kuti business chakutanibe ikukulira. So what I'm trying to say is ana awawa asamawuzidwe kuti limbikira uzakhale bwana azuzidwa kuti limbikira nonso uzalimbe kwa anthu chani ntchito komanso akama even anthu ena kuti sazakhala mu business ndi bwino kuti azizoti business imayenda bwanji. Feti nthawi zina ukapita mwina kumalo kuti ufuna uthandizidwa ndi za business yako umapeza kuti akutenga nthawi kuti akuthandize and iweyo time is money, time is moving. Koma anthu aja they don't have that concept. Atadikira nikaye pompa and you're like my God, every hour I spend here I'm losing. Koma atati aliyense akuphunzira za business it means kuti olopite khandi wemara yokathandizidwa akaziwa kuti kodi udusa mzotani akawuthandiza motani moyenera khaya upite ku Bureau of Standards khaya upite kuti akakhati nawonso anaphunzira kuti business imenda bwanji akakuthandizanso mwa ubwino. So mwachidule sikuti ingokhala faculty yophunzira za entrepreneurship basi koma let it run across the nation. What is a business? How can you run it and how do you run it best? Kuti even munthu otsa kupanga business akathe kuchilimika nawe kukuthandiza mofulumira. Timafuna timve kuchokera kwa inu kuti sukulu zawo kachenjede kapena noti mwina ma university angathandize bwanji posintha maganizidwe achinyamata omaopa business komanso kumaona business ngati chinthu chopanga ngati munthu wakanika kupeza ntchito kuti wamaliza ku university ntchito sikupezeka basi ukuyamba business. Chinthu chofunikira ndi kusintha moyo. The landscape ya panopa yasintha kwambiri ndi landscape ya mbuyomo kutanthauza kuti ngakhale ma university akuyenera no kusintha lese mamodo amene akugwiritsa ntchito ningolekeza machisanzo dziko likumana kwambiri ndi mavuto a economy chifukwa chakuti mamodo amene tikugwiritsa ntchito ambiri a economics ndota anapangidwa nzaka za ma industrial revolution when the models kuti you work and then you get an earning anthu apange invest alembe anthu antchito things like so that was the model. So that model yakhala ikupitilira mpaka panopa komano now technology yabwera yapanga slash that model ndeno there's what you call a corporate crash. My institutions are jana upanga no crash. Many have seen the likes of, let's say, Malay Post Corporation, all this for technology yabwera yapanga crash the system. Yeah, so it means kuti ife anthu mskulu yakachenjede tili ndi ntchito nayo ikulu kwambiri. One, we need to work with the curriculums. Chifukwa ma curriculums ambiri ndoti they are obsolete. Achita ndithu zimbiri and they are not relevant at the moment. So we need to go back to the curriculums ndikupanga ndithu overhaul. Ndikuyambiraso kuwapanga bwinobwino kuti at the end of the day zomwe tikuphunzitsa ku skulu zawo kachenjede zikhale kuno ziri relevant ndi zomwe tikufuna kuti dziko lathu likakhale. So what is important now is to actually work with our curriculums kuti tipange back ma skills kuti at the end of the day muthu amakhano akuchoka ku college ku university akhale kuti ali back ni ma skills kwa ma skills aja ndomwe ukugulisa to earn a living. So Tamika is actually selling the baking skills now, right? Less of accounting skills, of course, more of the baking skills, right? Yeah, sure. So I send it to a positive skill many. So our curriculums are in a way good maybe less theory and more of like a practical aspect, so that when you are affording my students, I can know they're already charged. I'll give you a case of Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, he was a Harvard dropper at some point. Komano mu zaka zoyambirira za ku university anala kuganiza kali kuti ndipange FaceMash, which was the first project prior to Facebook. So ndikukhulupirira kuti system yathu graduate asamunthu asamachita kudikirira kuti yayi mpaka nditenge ka degree then ndikhale pa ground I perform. That system is showing kuti my weakness. So if you see US at the moment akusogola muchina chilichonse. For example, panopa economy yathu yasintha. Panopa is we are into the digital economy whereby
to actually progress, you have to make sure you are in tune to highly digitize, like products. So what it means, maybe some 30 years ago, it was products like Shell, mobile, like taking the landscape. But this time around, you're talking of Elon Musk, changing the whole landscape. Jeff Bezos changing the whole of it. When you look at what is the nature of the product that they're selling, they are tech products that they're offering. So we need to make sure our curriculums are packed with that. So we need to promote in the classes, in the lecture halls. Akulu nchito kulibe zote mkalembedwa ndi boma kandi chani ai. Even my internships aja ndi abwino kwambiri. Kumano they shouldn't be put in a way kuti apange compromise ndi zomwe ma student aphunzira. They should be challenged. My graduate should be challenged. At the same time, I'm of the view that even the faculty members are calling my role model. What I mean is, it doesn't make any sense. Let's say lecture what financial management, even 100,000 kwa account mwake. Akumphunzisa mwana nokuti basi this is how you actually do financial management. To me, it doesn't actually make any sense. All right. Lecture what business administration. Alibile to business ina iliyonsa wila sumabempa ana a school ngongo zeni. What are we communicating? All right. Kuma let's say lecture what business administration. Alindi let's say ka business gag. And another kutoke look at this. Aoda kupanga chakuti. So you're actually modeling nditu anaja even thinking yao. Metu upita mwapeto kwa programu yatu tufuna timfe kuchokera kwa alendo watu kuti kodi ngati dziko sukulu zoka chenjede mabungwe boma tipangijani kuonetsetsa kuti achinyamata athu akupita patsogolo pa nkhani ya business. Tiyambire ndi Professor Chimtenga, ngati dziko titani? Ngati dziko tionetsetse kuti tili ndi mapolisi amphamvu ogwirika komanso oti tiyapange implement pokaonetsesa kuti achinyamata tikapanga support. Ngati dziko tikuyenera kukhala ndi lese kuthekera capacity ya ma university kuti ikapange ndithu zamphamvu kandi kupanga so even compete globally ndi ma university ndithu anzathuwa akunjawa. Ndi pakufunikanso kuti mapolisi akakwaniritsidwe munjira yoti sangokhala basi mu mashefu ndikumapanga road koma ndikupanga implement seriously. Chifukwa ngati sitiyapanga ndoti tikupanga chinthu chopsa kusogolo, tikupanga create society yomwe sizakhala ndi order. Then it will be extremely too costly for the government in the future to sustain a society that is that has got order. Then in this case pawena ndithu tipange kuthekera kumene kuku tikaona ndithu alimbwe achinyamata awasakupanga kena kalikonse zitikhuza kuti tikupanga Malawi wamtundu wanji ndi pakhale tikuthekera through mapolisi. Ndithu ndikutizane nawo anzanga Professor Chimtenga pazomwe anena komano ndimafuna nditsindike kwambiri pa nkhani yonena kuti tili ndi chizolowezi kwambiri chopanga consume. Malawi muno tikupanga consume kwambiri. Mwina ndi nthawi yoti yakwana yokuti tisiye kudalira kwambiri kupanga consume zinthu. Sitikufunsa kuti izi zikuchokera kuti. Tiyambeko kukhala ndi mindset yofuna kupanga produce. There should be less consumption koma tichuluse kwambiri ifeyo kupanga zinthu zathu Malawi muno zomwe zingalowe mu misika yambirimbiri. Pali ma opportunity yambirimbiri okuti anthu achite thrive ma business yawo koma kwambiri monsemo mwazaza zinthu zobwera. Ma toothpick for example. Basi tikuoda ma toothpick kuchokera kunja, tili ndi mitengo yambirimbiri, tili ndi nsungwi zambirimbiri Malawi muno koma sitikufuna kuti tinene kuti izi tizipanga tokha tizigulisa tokha. Mongogwirizanaso ndi a principle. Kuna kuti vuto ndiona kuti tikupanga import kwambiri. And because of that our forex is going out. And chikufunika kuna kuti ngati dziko tiyambe kumapanga zinthu zathu. Nde ine pempho langa lingatokhala kuna kuti one my university kunena zona to some extent they are doing their best kuti there are a lot of innovation, a lot of research. Komankani has been about of taking those projects kuti and taking them to the masses. So for me I would say kuna kuti the best that can happen is if the government can come in and say kunena kuti let's say at the end of the year have our own expo where people show projects
and maybe kaya aku Minister of Agriculture, ka Minister of Energy, let them evaluate some of the innovations. Akapanga innovate kuja akakarandika idea ijonali this looks worthy for the nation. Let the government choose a company. Company where ndikupanga release kuti we have ka 1 billion, ka 2 billion, we want to mass produce this kuti anthu akayuze majani mafamu. Akapanga zimene ziyoti anthu ambiri amba kuyuza that technology yoti tikuyipanga toka locally. That means one, by that tikupanga empower the companies, tikumpanga empower student uchana ganiza uja because when you talk of issues of patent. Dot my benefits ya kupanga. Two, government is also helping in developing the nation, because if we improve, let's say, our efficiency in farming or other things, it means that as a nation, there will be more income that will be coming. So I think that collaboration, if it can be nurtured, pakati pa ma student, university, government, and ma company, kuti tigwirizane choncho, ndekuti dziko litipita patsogolo. Zikomo kwambiri timalizire nditamika. Au stress kupanga business sikutama plan koma ndichi plan chimene. Now again mwina akamayang'ana za ma business asamayang'aneka chinthu chachikulu kapena anthu andione chikhale chooneka, even tinthu ting'ono timene tikuperewera ngata achulapo za ma toothpick aziyang'ana tinthu ngati metoto. Kodi mwina tati nipageti ka dress timatesta natu kumavuta nangasi pano patambaso even kuvala ma dress a China, you know. So gaza ineo momo kagula kuti anthu agule ma dress a China nditenga cotton wathu ndiso kati ma dress tana. So business is we shouldn't over glorify kuti undama uhipeza patipo, kuti even ngakhala kuipeza mumanyazi ndi ndama yabwino feti sanabe. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ya Zantchito Entrepreneurship Series. Programu yathu ya sabata ino timawunikira kuti sukulu za ukachenjede komanso ma technical college angathandize bwanji kupititsa patsogolo luso la mabizinesi pakati pa achinyamata mdziko muno. Kumbukirani kuti mukhoza kumvera komanso kuonera ma programu amene wa pa Zodiac, Times komanso MBC. Musayiwale kuti ma programu amenewa mukhoza kumveranso mawayesa ang'onoang'ono mdera lathu. Timatsindikiza zinthu zathu mu nyuzipepala zikuluzikulu za mdziko muno, Malawi News komanso Weekend Nation. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Makoma nonse.